welcome back mga Lods. So, ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay yung tinatawag na properties of operations. So, kapag sinabi mong properties, okay, ang gusto niya lang sabihin, or rather, ang ibig sabihin ng salitang properties, hindi yan pagmamayari. Well, pwede, isipin mo na pagmamayari siya, or better yet, isipin mo na lang, ito ay mga rules or mga laws na nag-a-apply sa mga operations natin. So, if you do not know what are operations, yun yung addition, subtraction, multiplication, division. Okay? So, let's start. Now, the first property we'll be talking about is the commutative property. At ang commutative property ay nag-a-apply lang sa dalawang operations. Okay? The first one, syempre, kay addition. Obvious naman, di ba? Naka-plus yan. And the other one, para kay multiplication. So, sa mga hindi pa nakakaalam, pag magkatabi sila, no? Magkatabi ang A and B, ibig sabihin lang yan, minumultiply si A kay B. Okay? So, ano ibig sabihin ng commutative property? Hindi mahalaga yung order doon sa dalawa mong ina-add. So, pwede silang magbaliktad. Example. So, let's look at the addition first. Let's say you are adding 5 plus 7. Alam natin na ang 5 plus 7 is equal to 12. Pero ngayon, baliktarin kaya natin. Pareho pa rin kaya yung kalalabasan niya? 7 plus 5. Well, obviously, this is still 12. So, yun yung sinasabi ng commutative property para kay addition. Let's have another example. So, meron kang negative 3 plus, let's say, 4. Equal ba to kapag binaliktad ko? Unahin natin si 4 plus negative 3. So, negative 3 plus 4 is just 1. And ang 4 plus negative 3 is just 1. So, therefore, tama siya. Gumagana nga yung tinatawag natin commutative property para kay addition. No? How about naman kung pag-usapan natin is si multiplication. So, ganun din kaya na kapag ba mayroon tayong minultiply na dalawang numbers, ang kalalabasan din ba niya ay the same kapag binaliktad? Meaning, kapag ba nagmultiply ako ng 4 times, let's say, negative 7, pareho lang ba to sa kalalabasan ng negative 7 times 4? Let's check. So, 4 times negative 7 is negative 28. Kasi, di ba, opposite sign, or rather, magkaibang sign, negative ang kalalabasan. And negative 7 times 4 is also negative 28. So, yep, nag-work si commutative property para kay multiplication. About 7t times 10, pareho lang ba to sa 10 times 70? Let's check. What is 70 times 10? This is 700. This is also 700. So, therefore, yep, gumagana si multiplication. Or rather, gumagana si commutative property para kay multiplication. Okay? So, next, the associative property. So, mas makikita nyo to kapag may example, syempre. So, ulitin ko, kagaya ni commutative property, si associative property, para lang yan kay addition and multiplication. Okay? So, let's look at the addition first. So, ang gusto lang sabihin ni associative property, bahala ka kung sino yung gusto mong unahin na pares as long as pare-pareho silang naka-add. Example, you have 5 plus 2 plus negative 6. So, syempre, para ma-simplify mo yan, kadalasan ang inuuna ito munang dalawa. So, 5 plus 2 is 7. Tapos, syempre, nandiyan pa si plus negative 6. Pag inad ko yan, this is equal to 1. No? Papaano kung uunahin ko naman yung si 2 tsaka si negative 6? So, you have 5 plus 2 plus negative 6. So, unahin muna natin si 2 and negative 6. We have 5
plus 2 plus negative 6 is negative 4 kasi nga mas malaki yung absolute value nung negative. So, negative ang magiging sagot. And 5 plus negative 4 is just 1. So, therefore, ayun, yun ang gusto sabihin na associative property. Bahala ka kung sino unahin mo. Kagaya nakalagay dito, si A plus B plus C, o inuna niya si B plus C dito. Pwede din naman na si A plus B muna bago mo siya i-add kay C. And for your multiplication, ganun din. Para lang din siya doon sa addition. So, meaning, if you have, let's say, 9 times, ang nasa loob niya is, let's say, 2 times 8, no? Equal din ba to kapag inuna ko si 9 times 2? So, ano muna to? This is just 9 times what is 2 times 8? That is 16. And then, what is 9 times 16? This is equal to 144. So, 144. Paano kapag inuna ko muna si 9 times 2 muna, saka ko i-multiply kay 8. This is equal to, 9 times 2 is 18. What is 18 times 8? 18 times 8 is also equal to 144. So, there you have it. Yan ang ibig sabihin ng associative property. So, kagaya siya ni commutative, gumagana lang siya kay addition and kay multiplication. So, the next property will be the distributive property of multiplication over addition. So, ang gusto lang sabihin nito, pwede mong ipamigay yung minumultiply mo dun sa dalawang ina-add mo. Example, let's say you are trying to multiply negative 4 saan? Sa sum ng 5 plus 3. Okay? In a normal sense, ang gagawin mo dito, syempre, pwede mong sulat muna si negative 4 dito. And then 5 plus 3 is just 8. And what is negative 4 times 8? This is negative 32. So, ang distributive property, ibig sabihin na, pag sinabi mong distribute, diba, pinamimigay. So, pwede mo daw ipimigay itong minumultiply mo doon sa dalawa. So, si negative 4, multiply mo kay 5. Tapos, si negative 4, multiply mo kay 3. Saka mo sila i-add. So, gawin natin siya para dito. So, you have negative 4 times 5 plus 3. This is equal to, distribute natin, ito muna. So, negative 4 times 5. Tapos, add natin doon sa negative 4 times 3. What is negative 4 times 5? This is negative 20. Kasi nga, opposite signs or different signs. Negative ang sagot. Plus, what is negative 4 times 3? This is negative 12. So, kapag inad ko si negative 20 plus negative 12, malamang negative yan. Pagsamahin yung absolute value, this is 32. So, negative 32. Yan ang distributive property of multiplication over addition. So, pinamimigay. A times B plus C, multiply mo si A times B, and then multiply mo si A times C, i-add mo silang dalawa. Okay? Next, the identity property. So, pag sinabi nating identity property, meron tayong tinatawag na identity element na kung saan pwede mo siyang isipin na ganito. Sila yung element na walang epekto doon sa operation na yun. Meaning, sa addition, kita nyo naman na addition ang operation para dito. Addition and multiplication. So, sa the identity property for addition, okay, the identity element for addition ay sino? Si 0. Okay? And the identity element for multiplication, okay? The identity element for multiplication ay sino kaya? Multiplication ay si 1. So, ano yung sinasabi ko na wala siyang effect
Kasi si 0, pag inad mo yan sa kahit na anong number, wala siyang effect. Yung number pa rin ang kalalabasan. Meaning, if you have 52 plus 0, saan to equal? Sa 52 pa rin. Kasi yung 0, wala namang effect kay 52. If you have negative 72 plus 0, negative 72 pa rin ang kalalabasan niya. Kaya nga tinatawag natin na identity element for addition ay si 0. Yung 0 na yan, walang effect yan. No? Kahit kaninong number mo siya i-add. And for your multiplication, ano yung number na kapag minultiply mo sa kahit na anong number, walang effect doon sa value ng number? Si 1 yun. Kasi, if you multiply, let's say, negative 12 times 1, wala yung effect. Negative 12 pa rin ang kalalabasan yan. Kapag minultiply ko si 98 times 1, ano kaya kalalabasan? 98 pa rin. That's the identity property, no? Na kung saan si identity element mo naman for your multiplication is 1. Kasi nga si 1, kapag minultiply mo sa kahit na anong number, wala siyang effect. And last property is your inverse property. So, si inverse, ano yan? Kamag-anak yan ni identity property. Kasi, ito yung, pag sinabi mong inverse na isang number sa operation na yun, pag pinagsama mo sila or ginamit mo yung operation sa kanilang dalawa, mapupunta sila kay identity element. Remember, si identity element kay addition ay si 0. At si identity element para kay multiplication is 1. So, pag sinabi mong inverse, kapag inverse para kay addition muna tayo, ayan, a plus negative a is equal to 0. Mas magigets mo yan sa isang example. Or rather, 2 examples. Sige. Let's say you have 4. Pag inad ko to sa inverse niya, at ang inverse niya ay yung babaguhin mo lang yung sign niya. So, positive 4 plus negative 4, this is equal to 0. Kasi inverse nila yung isa't isa. Sa addition, i-add mo siya sa inverse niya, mapupunta siya dun sa identity element, which is 0. Also, let's say you have 8. 8 plus negative 8, this is equal to 0. Kasi inverse sila ng isa't isa. Si negative 25, sino ang inverse ni negative 25? I-negative mo yan, magiging positive, syempre. This is equal to 0 pa rin. Okay? Now, for your multiplication naman, ito yung tinatawag na reciprocal. Kasi, kapag minultiply mo ang isang number sa kanyang reciprocal, magiging 1 ang kalalabasan niya. Example, if you have 3, the inverse ni 3 para kay multiplication naman is 1 over 3. Kasi pag binultiply ko yan, this is just equal to 1. Tatlong 1/3. Pag sama-sama nyo yung tatlong 1/3. 1/3 plus 1/3 plus 1/3. That's 3/3 equal siya sa 1. Meaning, isa pa. Let's say your number naman is 2/3. So, si 2/3, ang reciprocal niyan, balik na rin natin, this is 3/2. This is equal to 1. Okay, kasi 2 times 3 is 6 and 3 times 2 is 6. So, 6 over 6, it's 1. So, there you have it. Those are your properties of operations. Mula kay commutative, associative, distributive property, identity property, and the inverse property. Okay? So, I hope nakatulong itong video na to for you to be able to know your properties. And, yep, thank you for liking, and I hope you watch my other videos para mas maintindihan mo yung lessons niyo sa mga. Okay? So, thank you, and I'll see you on the next one. Bye-bye!